Hi students, today we are going to learn an interesting lesson, Trip to Ooty. Warm up. Where would you like to go for a picnic? I think you would go for Ooty, Kodaikanal and some other places. Would you like to go with your friends or parents? Yes, you would like to go with your friends. Okay, see the meanings. Mess. Mess means material made of a network of wire or thread. அதாவது வலை. Swaying, moving slowly or rhythmically. ரொம்ப ஸ்லோவாக மூவ் பண்ணுறது. Snaking, moving like a snake. Snake மாதிரி மூவ் பண்ணுறது. Snidgered, laughed in a half suppressed way. அதாவது சிரிப்பை அடக்கி கொண்டு சிரித்தல். Okay, let us see the lesson. Dear Molly, thanks for your letter and it was a great to hear from you. You asked me to tell you about my trip to Ooty with my friends. I had the most wonderful time. 20 girls and boys from class 6 went on the trip. Our class teacher Geeta madam and 2 others took us. In this section deals with the first part of the letter written by Merlin to Molly. She told her about her trip to Ooty with her friends and their class teacher Mrs. Geeta and other teachers accompanied a group of 20 girls and boys from class 6. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் எதை சொல்லுது அப்படின்னா மெர்லின் வந்து மாலிக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுகிறா. எதை பற்றி எழுதுகிறா? அவளுடைய ட்ரிப் ஊட்டி ட்ரிப்பை பற்றி எழுதுகிறா. ஊட்டி ட்ரிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அவளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட போகிறா. அவளுடைய கிளாஸ் டீச்சர் மிஸ்ஸஸ் கீதா மேடமும் மற்ற டீச்சர்ஸும் அடுத்தது 20 கேர்ள்ஸ் பாய்ஸ் கிளாஸ் 6th இருந்தும் அந்த ட்ரிப்புக்கு போயிருக்காங்க. அதை பற்றி இந்த லெட்டரில் அவள் சொல்கிறாள். நெக்ஸ்ட், மை grandmother has told me about a beautiful journey to Ooty by the toy train many times. She said that it was a spectacular trip up and down the slopes with birds and trees dancing along. Ooty is so close to Coimbatore, but I have never been there nor seen the train. So I was really thrilled when the school arranged this trip. You can imagine how excited I was when I stepped into the toy train with my friends. Merlin had heard from her grandmother about the beautiful journey to Ooty by the toy train. She said that it was a spectacular trip up and down the slope with birds and trees dancing along the way. So, she was excited when she stepped in the toy train with her friends. இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெர்லினோட கிராண்ட்மா வந்து ஊட்டி ட்ரிப் பற்றி டாய் ட்ரெயினில் போனதை பற்றி நிறைய அவளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க நிறைய டைம். அது வந்து ஒரு ஸ்பெக்டாகுலர் ட்ரிப்பாக இருந்தது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ், அந்த ஸ்லோப்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம், பேர்ட்ஸ் ட்ரீஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் நான் இதுவரை போனதே இல்லை. அதனால் இந்த ஒரு ட்ரிப் வந்து எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி மெர்லின் அவளுடைய ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாள். I looked around at the wooden chair with cushioned seat and oil-painted walls as I put my bag on the mess of the luggage rack. I was bubbling over with excitement. Hi Fatima, isn't this fun? I called out as my friend came into the compartment. Come, sit here. I have kept a seat for you. You can keep your bag next to mine. What have you brought to eat? Parota and delicious chutney. Did you see the train? It's so beautiful, Fatima replied. Here, there was a wooden chairs with cushioned seats and oil-painted walls. இப்போ ட்ரெயினில் பார்த்தீங்கன்னா சேர்ஸ் எல்லாம் உட்டன் சேர்ஸாக இருக்குது. அதில் குஷன் ஷீட் இருக்குது. அடுத்தது வால்ஸில், அது டாய் ட்ரெயின் இல்லையா, அதனுடைய வால்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பெயிண்டிங்ஸ் இருக்குது. She called out her friend Fatima to sit next to her. இப்போ அவளோட ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்றா மெர்லின். அவளோட ஃப்ரெண்டு நேம் ஃபாத்திமா. ஃபாத்திமா, நீ வந்து என்னுடைய பக்கத்தில் உட்காரு அப்படின்னு சொல்கிறா. They were enjoying the view from the toy train. இப்போ அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க, டாய் ட்ரெயின்லேருந்து அந்த மலையோட வியூவை பார்த்து ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. Our teacher Geeta madam came around to see if everyone was seated properly. The train is about to leave, so take your seats everyone, she said.
Just then the train started with a jerk. It moved very slowly, leaving the station with a long hoot. Everyone clapped. The train went snaking up to the steep hillside, weaving its way through the forest of the tall trees swaying in the breeze. One of the boy, Muthu, said, "It is going so slowly, I can walk along its side." And he got up to go to the door. From the other end of the teacher saw him and said in the firm voice, "Muthu, go back to your seat at once." The girl snickered and Muthu sat down with a long face. Here, the teacher, Mrs. Geeta, came around to see if everyone was seated properly. இப்போ அவங்களோட டீச்சர் என்ன பண்ணுறாங்க, வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ப்ராப்பராக சீட்டில் இருக்காங்களா அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. The train started with a jerk and moved slowly. இப்போ ட்ரெயின் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சாச்சு. ஒரு ஜெர்க்கோட ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது கொஞ்சம் இப்படி இழுத்து போகும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஜெர்க் ஆகி அது ஸ்லோவாக மூவ் பண்ணுது. எவ்ரி ஒன் ஆஃப் தம் கிளாப்டு ஜாய்ஃபுல்லி. இவங்க எல்லாம் ரொம்ப குட்டி குழந்தைங்க இல்லையா, அதனால் ட்ரெயின் மூவ் ஆனது ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, கிளாப் பண்ணுறாங்க. One of the boys, Muthu, wanted to walk along the side of the train as it was going very slowly. இதில் முத்துங்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்ன சொல்கிறான், ட்ரெயின் ரொம்ப ஸ்லோவாக போகுது, அதுக்காக நான் என்ன பண்ணலாம், ட்ரெயின் விட்டு இறங்கி நடந்தே வரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறான். But his teacher scolded him to go to his seat immediately. அவங்க டீச்சர் உடனே என்ன சொல்கிறாங்க, அவனை திட்டுறாங்க. திட்டிட்டு உன்னோட சீட்டில் போய் உட்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. All the girls laughed at this and Muthu sat down with a long face. அதை கேட்டதுமே எல்லா கேர்ள்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, முத்துவை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க. உடனே அவன் வந்து ரொம்ப சேட் ஆகிடும். Section 2, see the meanings. Clinging, fitting closely to the body, பாடியோட டைட்டாக ஃபிட் ஆகிறது. Scream, cry in a high pitch, கீச் என்று கத்துதல். Snatch, quickly seize into a rude or eager way. Entranced, filled with wonder and delight, holding their entire attention. Thud, a dull sound as that of a heavy object striking a solid surface. See section 2. The scene outside was beautiful with the purple blue mountain forming a lovely backdrop of the green field and tea estates. Monkeys were racing all along the tracks. Some were in groups and some had babies clinging onto them. The scene outside was beautiful with purple blue mountains forming a lovely backdrop onto the green field and tea estates. இப்போது ட்ரெயினுக்கு வெளியே தெரியக்கூடிய அந்த சீன் பார்த்தா எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, பர்பிள் ப்ளூ மவுண்டைன்ஸ், சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ஃபீல்டு, பசுமையான நிலப்பரப்பும் டீ எஸ்டேட்டும் காணப்படுது. நிறைய மங்கீஸ் என்ன பண்ணிகிட்ருக்குன்னா ட்ராக்கில் இங்கேயும் அங்கேயும் ஓடிட்டுருக்கு. சில மங்கீஸ் பார்த்திங்கன்னா குரூப்பாக இருக்குது, சில மங்கீஸ் தன்னோட பேபிகளை தன்னோட உடலோடு சேர்த்து அணைச்சிட்டு போயிட்டுருக்கு. Look Fatima, doesn't that monkey look cute holding on its mother's stomach? I pointed excitedly. அவள் என்ன சொல்கிறான், ஃபாத்திமா பாரு, மங்கீஸ் வந்து அழகாக தன்னுடைய ஸ்டொமக்கில் அதோட பேபிஸை வச்சுருக்கு இல்லையா அப்படின்னு சொல்கிறான். The monkeys were really bold. One of them tried to snatch a banana that a girl had in her hand as she leaned out of the window to look at the train curving behind on the track. ஒரு கேர்ள் என்ன பண்ணுறான்னா விண்டோ வழியாக எட்டி பார்க்குறா. ட்ரெயின் வந்து வளைஞ்சு போகும் இல்லையா, அதோட பேக் சைடு எப்படி வளைஞ்சிருக்குன்னு பார்க்கும்போது ஒரு மங்கி அவளோட கையில் இருக்க பனானாவை என்ன பண்ண பார்க்குது, ஸ்நாச் பறிக்க பார்க்குது. ஷீ லெட் அவுட் எ ஸ்க்ரீம் அண்ட் மூவ்ட் பேக். அவள் கத்திட்டு என்ன பண்ணுறா, ட்ரெயினுக்குள்ளே தன்னுடைய உடலை இழுத்துக்கிறான். நவ் இட் வாஸ் முத்துஸ் டர்ன் டு ஸ்னிஜர். இப்போது முத்துவை பார்த்து மற்ற பெண்கள் எல்லாம் கேலி பண்ணி சிரித்தாங்க இல்லையா, இப்போ முத்துவோட டர்ன் வந்தது. அவன் என்ன பண்ணுறான், அவங்கள பார்த்து சிரிக்கிறான். I looked entranced at the mist clouds which covered the mountains and moved in and out of the forest. I looked just like a dream sequence in a movie. Fatima pointed to the stream with a small waterfall. Here the mist cloud
which covered the mountain and moved in and out of the forest looked very beautiful. அதாவது இந்த இயற்கை அழகை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வர்ணிச்சிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா மவுண்டனை பார்த்தீங்கன்னா அவளுடைய அட்டென்ஷன் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த மவுண்டெயின்ஸ் மேலே இருக்குது. மவுண்டெயின்ஸ் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ட்ரீம் சீக்வென்ஸ் மாதிரி இருக்குது. அதாவது படங்களில் வரக்கூடிய ஒரு ட்ரீம் சீக்வென்ஸ் மாதிரி இருக்குது அந்த பிளேஸ் பார்க்குறதுக்கு. இப்போ ஃபாத்திமா என்ன பண்ணுறா, பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறா, ஒரு ஸ்ட்ரீம் ஓடை ஓடிட்டுருக்கு. அந்த ஓடை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டர் ஃபால்லேருந்து அப்படியே பப்ளிங் கொப்பளிச்சு ஒரு ஓடை ஓடிட்டுருக்கிறத இவளுக்கு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி காட்டுறா. லுக் மெர்லின், கேன் யூ see that bird there? அங்கே இருக்க பறவையை நீ பார்த்தியா? இட் இஸ் such a pretty blue and has such a lovely crown. அது பார்த்தீங்கன்னா அழகான ப்ளூ கலரில் இருக்குது. அதோட தலையில் பார்த்தீங்கன்னா அழகான ஒரு க்ரோன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஜஸ்ட் தென் த ட்ரெயின் ஸ்டாப்டு சடன்லி வித் எ தூட். அந்த நேரத்தில் ட்ரெயின் வந்து சடனாக என்ன ஆகுது, ஸ்டாப் ஆகுது. ஓ வாட் ஹேட் ஹேப்பன் ஆஸ்க்ட் எ பாய். ஒரு பையன் கேட்குறான், என்ன நடந்தது? ஹே ஒய் ஹாஸ் த ட்ரெயின் ஸ்டாப்டு ஷவுட்டட் அனதர் பேசஞ்சர். இன்னொரு பேசஞ்சர் கேட்குறாரு, என்ன ஏன் வந்து ட்ரெயின் ஸ்டாப் ஆச்சு? பட் நத்திங் குட் ஸ்டாப் முத்து. இது எதுவுமே முத்துவை ஸ்டாப் பண்ணலை. ஹீ அண்ட் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேர் த ஃபர்ஸ்ட் டு ஸ்டெப் அவுட் டு சி வாட் ஹேட் ஹேப்பன். முதல்ல அவனும் அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸும் என்ன நடந்ததுன்னு பார்க்க எழுந்திருக்கிறாங்க. கீதா மேடம் ட்ரை டு ஸ்டாப் த சில்ட்ரன் ரன்னிங் அவுட். கீதா மேடம் வந்து குழந்தைங்க வெளியே ஓடாமல் ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க. பட் தே வர் டூ எக்ஸைட்டட் அண்ட் பெக்டு டு பி அலவுட் டு கோ அவுட். ஆனால் அவங்க குழந்தைங்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்கள ரொம்ப கெஞ்சி கேட்குறாங்க, எங்களை அலோவ் பண்ணுங்கள் வெளியே போக அப்படின்னு. In the end, the whole compartment stepped out. கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பார்ட்மெண்ட் ஃபுல்லாக வெளியே வந்தாங்க. And what a sight greeted the eyes.